Good evening, everyone. My name is Anonymous, and I am an alcoholic. I am just thrilled to be speaking to you this evening, which is morning to me from halfway across the world. And thank you, Karthik, for reaching out to me to speak. My sobriety date is November 1st, 1988. And I had been thinking a lot about this talk. And I decided to just start with what we share in common, no matter where we are in the world, which is the language of the heart. So you have to say translate, then only you'll understand. Okay, I'll translate you. Okay? Okay, so translate. Thank you. Yeah. సో ఏంటంటే అండి ఆవిడ అనానమస్ గా పరిచయం చేసుకుంటున్నారు ఆవిడ అనానమస్ కోసం అంటే ఇది రికార్డ్ చేసి యూట్యూబ్ లో పెడుతున్నారు అనానమస్ గా పరిచయం చేసుకుంటున్నారు ఆవిడ ఒక త్రాగుబోతు ఆ, ఈ మీటింగ్ లో ఏం మాట్లాడాలి అని ఆవిడ ఆలోచించినప్పుడు ఆ, ఈ టాపిక్ ఆవిడ గుర్తొచ్చింది ఇదైతే బాగుంటది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనందరికీ కామన్ గా ఉన్న జబ్బు గురించి మాట్లాడతాం దాని తర్వాత ఈ టాపిక్ కి ఎలా వెళ్తాం అది అట్లా ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి నవంబర్ 1, 1988. ప్లీజ్ గో హెడ్ స్టేసీ. There are a few things that we all share in common, no matter where we are in the world, and that is in Alcoholics Anonymous, we share a common problem. We all share the problem of the body and the problem of the mind. And the second thing we share is the common solution. In Alcoholics Anonymous, we all work on the same things to go through the necessary change to obtain sobriety a day at a time. And the third thing, which is the most important, especially when you may hear my sobriety date, is remembering that we've all been a beginner before. And I want to welcome anyone who is new to Alcoholics Anonymous. I remember the day I walked in so clearly. Translate. థ్యాంక్ యూ యూ గాడ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ. యా. సో Great. ఏంటంటే ఆవిడ మనకందరికీ ఉమ్మడి సమస్య ఉంటుంది. ఉమ్మడి సమస్య ఏంటంటే త్రాగుబోతాం ఆ అలర్జీని అదే పడకపోవటం త్రాగుడు తాగాలన్న తృష్ణ రెండు కూడా అంటే అప్సైషన్ తాగాలన్న ఆలోచన తృష్ణ అది కాకుండా మనకి ఇంకొకటి తెలియదు ఉమ్మడి పరిష్కారం అది కూడా ఉంది రెండోది ఇది ఉమ్మడిగా మూడోది ఏంటంటే ఆ, మర్చిపోయింది మనం అందరం కూడా ఒకప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళుగా సో కొత్త మిత్రులకి స్వాగతం అని చెప్తున్నారు ఆవిడ. ప్లీజ్ గో హెడ్ స్టేసీ. Let me begin by telling you a little bit about today before I get into what it was like. And I can tell you that anything you hear this evening is I am a product of Alcoholics Anonymous. My entire adult life could be stamped with a big stamp across this Zoom page, courtesy of Alcoholics Anonymous. My life is a product of coming in and my life changing dramatically. I am not the same person who walked in today, and I will share with you what a miracle it is that I'm even here today. Translate. సో ఫస్ట్ నేను ఈ రోజు గురించి చెప్తాను. ఈ రోజు నేను చూసుకుంటే నా మొత్తం అడల్ట్ జీవితం అంటే నేను మేజర్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా నా జీవితం అంతా ఏఏలోనే ఉంది. నేను ఒక ఏ యొక్క ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఏ నన్ను తయారు చేసింది. సో ఏ ద్వారా నా జీవితాన్ని ఎన్ని రోజులు నడిచాను. సో అదే చెప్తున్నారు ఆవిడ. ప్లీజ్ గో హెడ్ Go స్టేస్. ahead. Okay. I am well past my expiration date, so I join you with tremendous gratitude
for Alcoholics Anonymous. And I will begin telling you what it was like, what happened, and what it's like today. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో నేను ఎప్పుడో పోవాలి, నా ఎక్స్పిరేషన్ ఎప్పుడో చాలా రోజులు ఉంది. ఆ ఎక్స్పిరేషన్ డేట్ దాటేసి చాలా రోజులు వచ్చాను. సో దానికి నేను కృతజ్ఞత. ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్తున్నానంటే, చెప్పబోతున్నానంటే ఎలా ఉండేది, ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది, ఆ విధంగా నాకు కథ చెప్పబోతున్నాను అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. I didn't start out wanting to be an alcoholic, but I got an opportunity to spend the night at a friend's house, probably in 7th grade. And she pulled out 2 warm beers when we went out to go see her horses. I didn't think it was a great idea, but I drank it anyways, and that was the beginning of it. That warm beer tasted awful, but it went down me and warmed me up, and I liked the way it made me feel. And I proceeded to continue to drink that night. Translate. నేను 7వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను. మా ఫ్రెండ్ ఇంట్లో వెళ్తే అక్కడ ఒక వేడి బియర్ ఇచ్చింది. నేనేమి వేడి బియర్ తాగుదామని తాగలేదు, బట్ ఏంటో అని ప్రయత్నం చేద్దామని తాగాను. చాలా చందానంగా ఉండింది వేడి బియర్. కాకపోతే అది ఇచ్చిన మత్తు ఏదైతే ఉందో అది బాగా నచ్చింది. ఎఫెక్ట్. సో అందుకని ఇంకా ఆ రోజు రాత్రి తాగటం మొదలు పెట్టాను. నేను ఏదో ప్లాన్ చేసుకుని తాగుదామని వెళ్ళలేదు. ఇలాగా ఒక నిమిషంలో జరిగింది. కాకపోతే ఆపలేదు నేను ఒక్క బియర్కి తాగటం ఇంకా కంప్లీట్. అదే బియర్ నచ్చకపోయినా తాగి. ప్లీజ్ గో హెడ్. What started out as 2 warm beers ended up being an entire night of drinking. And if I could take a snapshot, a picture of that very first 24 hours where I introduced alcohol into my body, I could just say that was the sum of my drinking. I drank to excess that night. I wanted more. Her brothers had 2 half gallons of vodka and tequila, and we proceeded to drink more. I ran around and danced that night. I called up Ricky Brown and invited him over, and I had the best time of my life. So it was on. From the very first night, I drank and wanted more. Translate. సో ఆ రోజు మామూలుగా 2 బియర్లు సరిగ్గా బియర్ తాగుదాం అనుకున్నాం. కాకపోతే అక్కడ ఆగలే, ఇంకా కావాలనిపించింది. సో వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గర తిని వోడ్కా ఉండింది పైన, మా ఫ్రెండ్ అన్నయ్య దగ్గర. నా వోడ్కా కూడా తాగాం. తాగి మొదటిసారి నేను డాన్స్ చేశాను, అటు ఇటు పరిగెడుతున్నాను. రిక్కీ బ్రౌన్ అన్న ఫ్రెండ్ని పిలిచాను పార్టీకి. నైట్ మొత్తం తాగాం. సో మొదటి రోజే నేను తాగినప్పుడు నాకు ఇంకా కావాలి అనిపిస్తుంది. నాకు బియర్తో ఆపలేదు అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So along with that very first night, I lost significant amount of time. So I blacked out. I remember also getting sick. And so I could check off all the boxes of the things that happen when we drink and drink too much. And that was from my very first night. So when the book talks about, at some point in our drinking careers, we cross an invisible line and turn to an alcoholic, I believe for me, that happened the very first night. I woke up the next morning and was terribly hungover, and her mother had made us this big breakfast, which I could not eat. And I had the first swears of many to come that followed many years of, I'm not going to drink again. The feeling I was feeling that morning was not worth the price I was paying. I mean, the feeling that I felt that morning wasn't worth the fun I had the night before. And I swore I would never do it again. Translate. సో ఆ రోజంతా తాగాము. పొద్దున్న లెగ్గానే ఘోరమైన హ్యాంగ్ ఈ ఘోరమైన హ్యాంగ్ ఓవర్ వచ్చినప్పుడు మన పుస్తకం చెప్పినట్టే ఏంటంటే, నేను మళ్ళీ తాగను అనేసాను. జీవితంలో తాగకూడదు అనేసాను. అలాంటి కొన్ని 100 సార్లు అనుకుంది.
నా లాజిక్ ఏంటంటే ఆ మన ఆ రాత్రి నేను ఏదైతే ఎంజాయ్ చేశానో ఆ పొద్దున్న తలనొప్పి అది ఖర్చు కాదు అనిపించింది. అలాగే అనుకునేదాన్ని, అయితే మళ్ళీ తాగాను కొన్ని 100 సార్లు అనుకునేసాను. ఆ, అని చెప్తున్నారు. అది మన పుస్తకం కూడా అలాగే చెప్తుంది. మనం అనుకుంటాం చాలా సార్లు తాగకూడదు, అయితే మళ్ళీ అదే చేస్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్ స్టేషన్. Looking back on that night, I can see very clearly what they talked to me about once I finally came to Alcoholics Anonymous, that I had an allergy of the body, that when I drank, I clearly wanted more, and my body wanted it. And I could see that from the very first night I drank. So I could relate right then to being powerless over alcohol. I don't have any power over alcohol once it's in my body. I drink and the train leaves the station. I want more and more and more. And that was going to be true for me. And we are masters at forgetting what we tell ourselves when we say we're never going to do it again. Because I ended up drinking again very shortly after that, and going to school early and taking substances before school, and really just taking anything that came my way. I was still very young at the time, and it was hard to obtain alcohol. So I was just basically a garbage can. Translate. సో మన దృష్టి పెట్టినట్టే నాకు పడదు ఆల్కహాల్ అలర్జీ అని. ఏంటి, నేను ఒక్కసారి చూసుకుంటే మనకి ఆ ట్రైన్ ఆగదు, వెళ్ళిపోయింది స్టేషన్ నుంచి. చూసుకుంటే ఇంకా 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 కావాలని. అది నాకు మొదటి రోజు నుంచి ఏంటి మీరు చెప్పినట్టున్నారు, మొదటిసారి నుంచి ఉంది. ఆ దాని తర్వాత ఆ ఏంటంటే మనకి గొప్పగా మర్చిపోతాం. చాలా సార్లు తాగకూడదు అనుకుంటాం ఆ తలనొప్పిలో అది ఉన్నప్పుడు. తలనొప్పిలో అది ఉన్నప్పుడు తాగకూడదు అనుకుంటాం, ఆ విషయం మర్చిపోతాం మళ్ళీ కావు. సో ఇలాగా ఆ ఈ మధ్య అదే ఈ మర్చిపోవటం, ఎన్నోసార్లు తాగకూడదు అనుకోవటం, తాగితేనేమో ఎలర్జీ అవ్వచ్చు. ఇలా వెళ్తూనే ఉంది. అప్పుడు నేనే చిన్న వయసు, నాకు కొంచెం మందు దొరకడం కష్టం. అయితే అమెరికాలో ఏంటంటే మందు దొరకకపోయినా ఇతర మానసిక ద్రవ్యాలు దొరుకుతాయి. సో ఏది దొరికితే అది చేసేసేదాన్ని, ఒక చెత్త కుండీలో అన్నమాట. అది కూడా స్కూల్ ముందు, క్లాసులకి వెళ్ళక ముందు చేసేదాన్ని అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ స్టేషన్. They say that all problems begin when you start lying to your family. That's not in the big book, but I have heard it around, and I can track that too. I began lying to my family. I had a good family who taught me right from wrong, and I started lying to them to go out to drink. They would think I was out bowling with my girlfriends or spending the night at a girlfriend's house, and I would be out drinking in the woods. We had keggers in the woods, big barrels of beer, and we drank as much as we possibly could. I would be out in the woods, having fun, then not having fun. But anyways, my parents never quite knew where I was, and I didn't pay a price for it right away. So that was the period of time where it was drinking and having fun, but I was drinking to excess. I always drank until I blacked out. I started getting into trouble, getting in cars with people to just get me home, being in places where I couldn't get home and I was stuck at somebody's basement at a party. There started to be prices that I was paying for my drinking, and that just produced a lot of shame and guilt, and trying to lead this double life. One that my friends knew of drinking and drinking too much, and then the one I was trying to keep the facade going with my family of this good girl. Translate. సో ఇది బిగ్ బిట్స్ లో లేదు కానివ్వండి, చాలా మంది నేను ఏలో వింటాను. ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీకి అబద్ధం చెప్పటం మొదలు పెట్టామో అప్పటి నుంచి నా జీవితం కిందకి మొదలు. ఇంట్లో వాళ్ళకి అబద్ధాలు ఎప్పుడైతే చెప్తాను, సో మొదలైంది నాకు అబద్ధాలు చెప్పడం మొదలైంది. నేను అదే పొలాలు అక్కడ గుడ్ అంటారంటే ఇలా చెట్లు అవి ఉంటాయి, అది పొలాల్లో అనుకోండి, చెట్లలోకి వెళ్ళి అక్కడ తాగటం, అబద్ధాలు చెప్పి ఎవరో బేస్మెంట్ లో ఉండిపోవటం, ఎక్కడ ఉన్నానో తెలియకపోవటం, రకరకాలుగా
అబద్ధాలు చెప్తూ వేరే రకమైన జీవితం మొదలుపెట్టి మనకి తెలియదు, మనం కూడా అబద్ధం చెప్తుంటూ ఆ, నేను బాగానే ఉన్నాను, ఇదంతా సామాన్య. సో ఇలా అబద్ధాలు ఎప్పటికీ చెప్పుకోవడం అప్పటి నుంచి నాకు తెలుగు జాబితా మొదలు. ప్లీజ్ గో హెడ్ స్టేసి. By the time I got to be 15, and early in high school, I stole fake ID out of someone else's purse saying that I was 26. So I didn't want to hang out in the fields anymore and the forest and drink kegers. And I thought, those people were the problem. And I wanted to drink more. And I started to hear things from friends like, hey, let's not drink so much tonight. Let's go here, let's go there. And again, I could see that allergy was present. I just wanted more. So I took that fake ID and I started going to bars. That's, the ID said I was 26. So I started going into bars and drinking with much older people than I was, of course. And, I was also introduced at that time to, a powdery form of alcohol. Only this allowed me to stay up all night and not black out anymore and drink the way I really wanted to drink. Translate? సో నేను సుమారుగా 15 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఒక అమ్మాయి, ఒక ఆవిడ పరిస్థితి నుంచి 26 ఏళ్ళు ఆవిడ ఐడి కొట్టేశాను. ఆవిడ ఐడి కొట్టేసి నేనేమనుకుంటున్నాను, ఇలాగా పొలాల్లోని లేకపోతే ఇలా చెట్లలోని తాగటం ప్రాబ్లమే, అలా తాగద్దు ఇక్కడి నుంచి, బయటకు వెళ్ళి దర్జాగా తాగుదాం ఆ, అని అనుకుంటుంది. సో అప్పుడు మా కొంతమంది కూడా చెప్పారు, ఆ, ఏంటి వేరే అలాగే ఇలా ఏంటంటే ఇలాగా నడుస్తున్నప్పుడు ఒక పౌడర్ లాంటిది, అది ఆల్కహాల్ పౌడర్ లో దొరికేది. ఇది ఏంటంటే ఆ నేను ఇది చేస్తే నాకు బ్లాక్ అవుట్ ఉండేది కాదు, రాత్రి అంతా తాగొచ్చు. సో ఈ మానవ ద్రవ్యం కూడా మొదలు పెట్టాం, ఇంకా ఎక్కువసేపు తాగేలా అని చెప్తున్నారు. గో హెడ్ ప్లీజ్. Then there was a period of time, from the bar drinking and the staying up all night, I felt like I was in control for the first time by not blacking out anymore. I was staying up for 3 and 5 days at a time. I would still be trying to go to school. I would go to the bars afterwards. I would close the bar down, drink at an older friend's house, and try and drive home across a floating bridge, because at that time I was living in Seattle, Washington, and try to make it to class. And then I couldn't make it to first period, and then I couldn't make it to second period, and then I was showing up midday. I was starting to lose that double life, and it started to blend together, and eventually the school wanted to talk about my 103 unexcused absences. Translate? సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏంటి, బ్లాక్ అవుట్లు లేవు, హ్యాండ్ ఓవర్లు లేవు, పోతే రోజు నైట్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, 5 రోజులు వెళ్ళిపోతుంది. మధ్యలో కూడా స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాం, లేకపోతే ఫస్ట్ పీరియడ్ మిస్ అయిపోతా, సెకండ్ పీరియడ్ మిస్ అయిపోతా, మధ్యాహ్నానికి వెళ్తా స్కూల్. మెల్లిగా ఏమైంది, ఈ 2 రకాల జీవితాలు ఏదైతే జీవిస్తానో, ఒక అబద్ధపు జీవితం, ఒక నిజమైన జీవితం, ఈ 2 కలవడానికి మొదలైనవి, అర్థమవుతుంది జనాలకి. ఈ 2 క్రాస్ అవటం మొదలైనవి. స్కూల్ వాళ్ళు పిలిచారు, అదే అమ్మ నువ్వు 103 రోజులు యాబ్సెంట్ ఉన్నావు, కారణం లేకుండా ఎందుకు యాబ్సెంట్ గా ఉన్నావు, 103 రోజులు ఎందుకు యాబ్సెంట్ గా ఉన్నావు అని పిలిచారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. The big book talks a lot about the allergy in the very beginning. Also in the doctor's opinion on page 25, it talks about alcoholism not entirely being a problem of mental control. And I have an example about that. So I was supposed to go speak to the school about my unexcused absences. I knew that I was going to probably be in trouble,
but I had a firm resolution that I was not going to drink. I was going to go into that meeting sober at 7 a.m. the next morning. But I called my mom and said, hey, I realize we have this meeting, but I'm going to go into Seattle and just hang out with my friends. I'll be home by 10 o'clock. And I really thought that I could maybe just go have one drink because I was a little bit nervous. And even though I had this very strong desire to show up to that meeting sober, I started taking a drink. And then the drink took me. And one drink turned into not getting home by 10 o'clock. And then I drank till midnight. And then midnight turned into 2. And I still kept telling myself, I'm going to make that meeting. And then 6 a.m. came, and then I was too drunk to drive, and I knew I wasn't making the meeting, and I blew it, and I was thrown out of school. And that is a great example to me in the big book where it talks about an important engagement we need to meet or something that's going to be favorable to us in business. And we drink prior to that date, and the allergy takes over, and we blow it. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో మన పుస్తకం మాట్లాడుతుంది ఏమని త్రాగుడు ఆపటే అలర్జీ గురించి మాట్లాడుతుంది. లేకపోతే త్రాగుడు ఆపాలి అంటే మన సొంత ఇచ్చతోటి ఆపలేం, మన స్వయం శక్తితో. ఉదాహరణకి చెప్పుద్ది బుక్ ఏమని చెప్పుద్ది, మీరు ఎంతైనా అనుకోండి ఈ పూటకి తాగకూడదు అనమాట, ఒక్కసారి చుక్క పడిందో ఇంకా ఆ పూట అదే అపాయింట్మెంట్స్ అనేది మర్చిపోతారు. నాకు అదే జరిగింది. స్కూల్ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది, 103 రోజులు రాలేదు కదా, 7ంటికి రమ్మని మాట్లాడాలి దీని గురించి. నేను చాలా గట్టిగా అనుకున్నాను. ఎట్టి పరిస్థితిలో 7 మీటింగ్ అటెండ్ అవుతాను స్కూల్లో. పొద్దున్నే ఉదయం 7ంటికి ఊళ్ళో ఉంటాను తాకుండా. ఎందుకంటే చాలా పరిణామాలు దారుణంగా ఉంటాయి లేకపోతే. సో ఆ భయం ఉండింది. అదే బేసిక్ గా చాలా గట్టిగా అనుకున్నాను. సరే నేను కొంచెం భయపడుతున్నాను అని చెప్పి ఫ్రెండ్ ఇంటికి, మా మదర్కి కూడా ఫోన్ చేశాను, ఇలా అమ్మ ఫ్రెండ్ ఇంటి నుంచి 10ంటికి వచ్చేస్తాను బయటకు వెళ్ళి. నేను 10ంటికి వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను. ఒక డ్రింకే తాగుదాం అనుకున్నాను, ఎందుకంటే బాగా నరాలు భయపడుతున్నాను కాబట్టి. వెళ్ళాను, ఒక డ్రింక్ తాగాను. దాని తర్వాత ఆ డ్రింక్ నన్ను తీసుకొని 12 అయింది, 2 అయింది. నేను ఇంకా అనుకుంటున్నా రేపు పొద్దున్న ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 7ంటికి వెళ్ళాలి. కాకపోతే అది అవ్వలేదు. ఆ తాగుని నన్ను తీసుకెళ్ళిపో అని చెప్తున్నాను. సో దానికి నేను ఒక్కసారి తాగితే నాకు ఇంకే అపాయింట్మెంట్లు గుర్తుంది. నాకు ఇంకా కంట్రోల్ ఉండదు నేను ఎంత తాగుతాను. దాని గురించి ఉదాహరణ చెప్పాను. ప్లీజ్ గో. Things got worse, just like in Bill's story. Things got worse. I was a high school dropout. I was staying up for days on end. I was getting paranoid. I had had car accidents where I had been driving but had been up for days. And I don't know about anybody else, but when you're going along and you've been up for that many days, eventually your body just says, we're going to sleep right now. And I fell asleep at the wheel and crashed into somebody's rear end and had glass in my head. And then I also had a second accident the night I got the car out. So things were not going well. Translate. సో పరిస్థితులు బయట ఇంకా దారుణం అవటం మొదలైంది. స్కూల్ మానేసాను, డ్రాప్ అవుట్ అంట. తాగుతున్నాను, రోజులు మెలకుగా ఉంటుంది. యాక్సిడెంట్ లేని వెనకాల నుంచి ఒక కార్ని గుద్దాను, ఆ గ్లాస్ అంతా వచ్చి నా నెత్తిమే పడింది, పగిలిపోయి. ఇంకొక యాక్సిడెంట్ అయింది. సో బయట పరిస్థితులు కూడా ఇంకా దారుణం అవటం మొదలుపెట్టి. ప్లీజ్ గో. That wasn't enough to get me to stop drinking, though. I just continued to get worse. I was delusional. I thought people were out to get me. I was staying up all night. I was carrying a gun at that time. I carried a big purse with a 5th in it, a 9mm.
and a change of clothes, and I just ran around without any regard to, my family or their well-being. I would take my parents' car, and my mother and I have talked about this now years later, and she has told me there was a lot of mornings I needed to leave for work and I didn't have my car and I didn't know where you were. And I didn't know when my car was coming back and if I was going to make it to work. That was way before we had cell phones. And that is how I treated my family, with no regard and no respect, and just looking to, you know, drink and have a good time, and I'm not hurting anybody. Um, and at 17 years old, I was 90 pounds soaking wet. I wasn't eating, I wasn't showering anymore. It just took too much time. I was drinking around the clock, and I genuinely thought I wasn't hurting anybody. Translate. సో ఏమంటారంటే ఆ, పరిస్థితులు దారుణం అవుతున్నావు కదా బయట. అందరినీ హాని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఆ, ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే భయాలు, ఎవరో నన్ను పోలీసు వాళ్ళు వెంటాడుతున్నారు, నన్ను పట్టుకుంటారు. ఒక తుపాకీ ఆ, పెట్టుకుని తిరిగేదాన్ని, ఒక పెద్ద పర్సు, దాంట్లో తుపాకీ ఒకటి. ఆ, అది కాకుండా ఆ, మందు బాటిల్, ఆ పర్సు. చెప్పండి. ఆ, మా దాని తర్వాత మా అమ్మగారితో మాట్లాడినప్పుడు ఆవిడ చెప్పారు, నువ్వు పొద్దున్నే నేను బయటకు వచ్చేదాన్ని, కారు ఉండేది కాదు. సెల్ ఫోన్స్ నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావో తెలియదు. ఆ, సో వాళ్ళ గురించి అసలు పట్టించుకునేదే లేదు. వాళ్ళు ఏమవుతారు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎలా బాధపడుతున్నారు. నా పని నేను, మళ్ళీ నేను ఏమనుకునేదాన్ని, నేను ఎవరిని హాని చేయట్లేదు కదా, నన్ను నేనే కదా తాగుతున్నాను. సో 24 గంటలు తాగుడు వచ్చింది నా 17వ ఏట. పరిణామాలు కూడా చాలా దారుణం అయిపోయాయి బయట. యాక్సిడెంట్లు అయిపోతున్నాయి, భయాలు, ఎన్ని ఎన్ని మాత్రం ఇస్తున్నారు. గో హెడ్. I want to fast forward a little bit. So what happened for me is I ran away. I would not come home. I had a wonderful home to come back to, and told people that I was out drinking with that my parents were mean and they threw me out. I just really wanted to drink. I lived my life to drink. And what happened for me is the family got into a lot of trouble. And to the family got into a lot of trouble and they needed me to come home. My brother had been doing the same thing I had been doing, and he was now in trouble with the law. I went into an attorney's office. My parents picked me up. I had worn out every acquaintance I had. They didn't want me around anymore. I was scaring them because I wasn't showering and I was very paranoid, and they told me I just had to go. So I didn't have anywhere to go and I didn't want to go home. So I went to the last friend I had who took me in, and she called my parents, and they ended up picking me up and taking me to an attorney's office. Translate. సో ఏంటంటే లాస్ట్ ఇంక స్నానం కూడా చేయట్లేదు, ఎందుకంటే స్నానం వేస్ట్ అవుతుంది 24 గంటలు. భయాలు. సో ఎవరు కూడా నన్ను దగ్గర రానివ్వట్లేదు, ఎందుకంటే నేను ఇలా కంటిన్యూస్ గా కంపు కొడుతూ భయపడుతూ ఉంటే ఎవరు రానిస్తారు. అందరూ దూరం పెట్టారు. ఆ, ఇలాంటి టైంలో ఏమైందంటే మా అన్నయ్య కూడా ఇలాగే చేస్తున్నాడు, అవుతున్నాడు. సో కాకపోతే ఆయన పోలీసు వాళ్ళతో ప్రాబ్లం వచ్చింది, చట్టంతో. చట్టంతో ప్రాబ్లం వస్తే ఏంటంటే మా పేరెంట్స్ వచ్చేయమని, ఆయన అక్కడ రోడ్ల మీద తిరుగుతాను వచ్చేయమంటే, నేను అప్పటికే ఒకే ఒక్క ఫ్రెండ్ ఆ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేసింది మా పేరెంట్స్, చేస్తే ఆయన వచ్చి ఎక్కించుకుని లాయర్ ఆఫీస్ లోకి తీసుకెళ్ళారు. లాయర్ ఆఫీస్ లో ఎంటర్ అయ్యాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. గో హెడ్.
So, along with being masters at lying to ourselves and telling ourselves that we're not hurting anyone and that, we can go drink safely again, we are also masters of creating our own way. When I get an option of door number one or door number two, or choice number one or choice number two, we make a third because we are willful and we want things our way. So I went to the attorney's office. I really didn't have anywhere else to go. My parents had picked me up, and the attorney said, "Listen, Stacy, you're either going to go to treatment or we're going to call the police on you because we know what you have in your purse. And the gig is up. Those are your two options." Well, I didn't like those options, so I pulled out the 9mm and stuck it in the attorney's face. And he said, "Stacy, shooting your way out of this is not an option. You're either going to treatment or we're going to call the police." And he was a member of Alcoholics Anonymous. I found out later on. Translate. సో నేను లాయర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. మనం ఏంటి త్రాగుబోతున్నాం కదా, 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చారు అనుకో, మనం మూడోది కావాలంటే వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను సంతృప్తితో నడుస్తాను. అలాగే నాకు కూడా 2 ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు లాయర్. ఏమన్నాడంటే, అదే ఆ అమ్మాయి, నీకు నీ పర్సులో నాకు ఏముందో తెలుసు అంటే మానక ద్రవ్యాలు ఉంటాయి. నేను ఈధర్ నేను పోలీసులు పిలుస్తాను, అది ట్రీట్మెంట్ లో వెళ్ళి. అప్పుడు నేను ఏం చేశాను అనుకున్నారు, నా పర్సులో గన్ను తీసి అది మొహం మీద పెట్టాను, లాయర్ మొహం. ఏమో కాల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు లాయర్ అన్నాడు, ఇదో మీరు కాల్చి ఎంతమందిని కాల్చుకుంటారు. దాని తర్వాత So I decided to go to treatment. I decided that maybe I needed a little bit of a break to help my brother out and my family. I genuinely did not think I had a problem still at that point. As crazy as it is, but we tend to have a little bit of insanity, which I'm going to get into next. I went to treatment. I really wanted to do better. I detoxed. I saw my life for what it was. I had a list of things I wanted to do to improve my life when I got out. I wanted to get back into school and graduate. I wanted to improve relationships with friends and family. I had a list, as we all do when we destroy our lives, of things we want to do on the outside. I was going to find out much later on that this thing is about an inside job. Translate. Directions given in the and that's how I reached here. అదే కదా పిచ్చి. కథ చెప్పాను చూసాడు, ఇంకా నమ్మకం. నాకు ఆ పిచ్చి గురించి కూడా మాట్లాడతాను. నా ప్రాబ్లం లేదనుకోండి, డీటాక్స్ లో ఉన్నా నా జీవితం ఎలా బాగు చేసుకోవాలని ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకున్నాను. లిస్ట్ ఏంటి, అదే మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళాలి, నేను గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వాలి, స్కూల్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాక ఇవన్నీ ఇలా జీవితంలో మంచిగా ఈ బయట అన్ని బాగు చేద్దామని వస్తాను. దాని తర్వాత చాలా రోజులకి అర్థమైందిలేండి, ఇది బయట బాగు చేసే ప్రోగ్రామ్ కాదు, నా లోపల బాగు చేసుకునేది. బయట ఎలా ఉన్నా పర్లేదు. ప్లీజ్ గో. I then went into a period of time where I was going to, now, of course, this is from hindsight, realizing what it means to have your life, admit that your life has become unmanageable. I got out of treatment and I went to a meeting as they suggested, and I was 17 at the time, and all I saw in there was a bunch of old men. And I thought, I will do this myself. I can do this. I know enough about what I suffered from. I will just keep on guard and handle it on my own, which is a similar thing that I have heard around the rooms for many a year.
And I drank within 5 days after leaving treatment. Translate. సో ట్రీట్మెంట్ నుంచి బయటకు రాగానే మీటింగ్ వెళ్ళమన్నాం. మీటింగ్ వెళ్ళమంటే అప్పుడు నేను ఏం చేశాను, మీటింగ్కి వెళ్ళాను. కాబట్టి అక్కడ ఏంటి, 17 ఏళ్ళు వయసు. మీటింగ్ లో అందరూ ముసలి ఉన్నారు, ముసలి మగాళ్ళు. సో నేను అసలు కనెక్ట్ అవ్వాలి. 5 రోజులకే మళ్ళీ తిరిగి రాగటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో అహెడ్. It was revealed to me later on, because I explained to a sponsor later that the old men in there, one of them was complaining about his back. And I thought that had nothing to do with being sober. And I've learned later on, and my sponsor pointed out also in, Bill's story, that we meet frequently so the newcomer can find the fellowship they seek. And that it's okay to share about things that are not going well, like a bad back, like dealing with death, like, a lot of things that we suffer from in sobriety. But it's always that we need to wrap it up with saying, at least I didn't have to drink through that today. And then we're still being an example to someone to show them that we can walk through tough stuff and still stay sober. Translate. సో మళ్ళీ రావటం జరిగింది. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం, నా ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినా ఇక్కడ నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే, ఒక్కరోజు నాకు ఎంత కష్టం వచ్చినా, ఎంత ప్రాబ్లం వచ్చినా, ఒక్క రోజుకి నేను సోబర్గా ఉంటే దాన్ని నేను ఉదాహరణ తెలుసుకున్నాను. నీకు ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా ఒక రోజుకి సోబర్గా ఉండలేదు, అది అర్థమైంది. ప్లీజ్ గో. I spent the next 2 years drinking, waking up the next morning, thinking that treatment facility was right. I had too much that night, last night. I'm never going to do this again. Only to tell myself a short time later, it's not going to hurt me this time. And I did that for 2 years. And that is my period of time, which I call the merry-go-round. And they talk about that also in the doctor's opinion, about this experiment getting repeated over and over again. And in my story, it was 2 years. I know some people who've been in and out of Alcoholics Anonymous for 15 years. It just takes what it takes. But I always had something I told myself, which was, I'm never going to do this for the rest of my life after a particularly humiliating experience of drinking again. And then I told myself these one-liners that made it okay to drink. And that is how I worked with my sponsor to find out that my life had become unmanageable. Translate. కష్టం అయింది అని ఎత్తుకోవటం కష్టం అండి జీవితం. ఆ రోజు మళ్ళీ తాగాను కదా, ఇంకొక 2 సంవత్సరాలు తాగాను. ఈ 2 సంవత్సరాలు కూడా రోజు తెచ్చుకుంది, ఇంకా నేను తాగను కథ మళ్ళీ తాగుతాను. సో కొంతమందికి 2 సంవత్సరాలు పడుతుంది, కొంతమందికి 15 ఏళ్ళు. నేను వాళ్ళు కూడా తీసాను. ఏ పరిచయం అయ్యాక 15 ఏళ్ళకి సూపర్ అవుతాయి. నేను ఇంకా లక్కీ. 2 సంవత్సరాలకే అర్థమైంది. దాని తర్వాత నేను నా స్పాన్సర్తో పని చేస్తుంటే అర్థమైంది, చేస్తుంది. నేనేమనుకుంటానో అది చేయలేను. అదే నా అస్తవ్యస్తత. ప్లీజ్ గో అహెడ్. In that time, well, once I finally got to my sponsor, which I'll be jumping around now. She had me write a list of 2 columns. One column was all the humiliating experiences I had that made me swear I was never going to drink again for the rest of my life. And then in the second column, she had me write all the things I told myself that justified drinking again. It won't hurt me this time. I'm going out with different friends. I'm not drinking that gin tonight. I've put a couple of days together. I haven't drank since last week. And I had an entire page. And that, as she pointed out to me, was a hopeless condition of mind. That is the way we think. And that is the way I thought. And I got to see that clearly from my own experience. They used to say, don't believe us in Alcoholics Anonymous because we say it.
Don't believe it because the book says it only. Look at your experience. Does it fit? Did you drink like that? Did you have that allergy of the body? Did you have that kind of thinking, that obsession of the mind that I can beat this thing? I can drink safely again. When you absolutely knew, in my case, sometimes the morning before that I had blown it and drank too much. Translate. సో నేను ఇప్పుడు కొంచెం అటు ఇటు అనుకుంటాను. నా స్పాన్సర్ ఏం చెప్పారంటే ఒక లిస్ట్ అది 2 కాలములు పెట్టేసి నీకు అతి పరువు పోయే విషయాలు ఏం జరిగినాయి, అది జరిగినప్పుడు నువ్వు తాగద్దు అనుకున్నావు ఆ విషయాలు పెట్టి అక్కడి నుంచి నువ్వు 2 కాలంలో ఏడు వస్తా ఉంటే నీ బుర్రకి ఏం తెచ్చుకుని తాగేది అలా చెప్తున్నా. ఈసారి జిమ్ తాగట్లేదు కదా బాగానే ఉంటది, ఈసారి ఆ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళట్లేదు కదా బాగానే ఉంటది, అరే 2 రోజులు ఆపాను కదా బాగానే ఉంటది, వారం ఆపాను కదా ఈసారి వేరేగా ఉంటది. ఇలా అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూనే అంతంత అవమానాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతిసారి అవమానం జరుగుతుంది, ప్రతిసారి నేను తాకూడదు అనుకుంటా, మళ్ళీ నాకు నేను కథలు చెప్తే మళ్ళీ రాదు. ఆ కథలు రాయనండి, ఏం చెప్పుకుంటాను, అవమానాలు రాయండి. నాకు క్లియర్గా అర్థమైంది, ఇది నా అస్తవ్యస్తత, బుర్రకున్న అప్సెట్, ఆ ఎలర్జీ అర్థమైంది. నేను ఎప్పుడు తాగినా కంట్రోల్లో తాగలేను. ఆ బుర్రకున్న నా బుర్ర లో ఉన్న హోప్లెస్ మైండ్ అంటారు కదా, అంటే నిరాశాజనకమైన నా మానసిక స్థితి గురించి కూడా అర్థం. నేను ఎంత చెప్పుకున్నా లాభం లేదు, మళ్ళీ తాగుతాను. ప్లీజ్ గో. In that period of time of the 2 years, I had graduated from high school. I had gone to college down in Los Angeles, and I thought I was doing better, except for the perplexing thing I kept facing is I could not keep a sobriety date. And I started to begin to wonder if something was really, really wrong with me. And it produced a tremendous amount of new shame, and just a desperation of what is wrong with me. And the last time I drank was on Halloween in 1988. And I woke up that next morning and just said, this can't happen again. But I had said that many times before. But this time it was different. I was willing to go back to an Alcoholics Anonymous meeting. And I had been in and out of AA in that 2 years, but I always left feeling like I could do this on my own. This time when I went back, I had this strong push to do things as they had suggested, because I realized I never got that sponsor. I never went to meetings consistently. And I always left thinking I could change a little bit of what they suggested to produce it. But clearly, I was not able to stay sober on my own, and I had nowhere else to turn anymore. Translate. సో ఇలాగే నడుస్తుంది. ఈ లోపేంది 2 ఏళ్ళలోనే హై స్కూల్ అయింది, కాలేజీకి కూడా వెళ్ళాను. అయితే ఒక్కటైతే అర్థం అవుతుంది నాకు, ఈ మందులు ఆపలేదా, అది అర్థమవుతుంది. ఏ అర్థం అవుతుంది అంటే ఏదో కరెక్ట్గా లేదు, ఈ మందు ఆపలేదా వచ్చింది. ఇది కొత్త రకమైన అవగాహన, నా వల్ల కాదు అని. సో ఒక లాస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడైందంటే హాలోవీన్ రోజు 1988లో ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ రోజు ఆ ఫుల్గా తాగేసి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లెగిసి మళ్ళీ తాగాను, ఇది ఎలా ఇంటికి అవుతుంది మళ్ళీ. కాకపోతే ఇంతమందికి ఇప్పటికీ కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది, వాళ్ళు చెప్పింది చేస్తే పని చేస్తుంది, నేను నా ప్రకారం చేస్తే పని చేయట్లేదు. వాళ్ళు చెప్పారు మీటింగ్లకి రండి అని, మీటింగ్లకి 2 ఏళ్ళు కూడా ఏ లోపలికి వస్తున్నా బయటకు వెళ్తున్నాను, లోపలికి వస్తున్నా బయటకు వెళ్తాను, మీటింగ్లు రోజు చేయట్లేదు. స్పాన్సర్ తీసుకోమన్నారు, అది చేయలేదు. సో నేను కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకున్నా, నా ప్రకారం నేను తాగేస్తున్నాను. ప్రోగ్రామ్ని నా ప్రకారం చేస్తే అవ్వట్లేదని అర్థమైంది ఈసారి. సో వాళ్ళది ఏం చెప్తున్నారో విందాము అన్నది కూడా ఈసారి గట్టి నిర్ణయంతో వెళ్ళాం. ప్లీజ్ గో. I started getting involved in Alcoholics Anonymous. I started to plan my day around my meeting. I took commitments. I started talking to a sponsor who encouraged me, although I didn't really understand
the nuts and bolts of what they did around the rooms yet. She told me to get on my knees and ask for help in the morning and to say thank you at night. And I didn't even really know what I was praying to at that time. She told me to put my shoes under my bed, so that way I would make sure and get on my knees. And nowadays I tell the girls I sponsor to put their cell phone under their bed. Translate. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఏదైనా యాక్టివ్గా ఉన్నాను. మీటింగ్కి వెళ్తున్నాను, స్పెన్షన్ తీసుకున్నాను, ఆవిడ చెప్పింగ్ చేస్తున్నాను. ఆవిడ ఏం చెప్పిందంటే, నువ్వు మోకాల మీద నుంచి ప్రార్థన చేయాలని మాటగా ఉంటే ఓ పని చేయి, నీ చెప్పులు మంచం కింద పెట్టుకో, ఆ చెప్పులు తీసుకోవడానికైనా మోకాల మీద పెట్టాలి. అప్పుడు తీసుకోలేదు. ఈ రోజు మా స్పాన్సర్ నేను ఏం చెప్తాను, నువ్వు సెల్ ఫోన్ చెప్పి మంచం కింద, ఆ సెల్ ఫోన్ తీసుకోవడానికైనా మోకాల మీదకి వెళ్తావు, అప్పుడు చేసుకో ప్రేయర్. సో అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ ప్లీజ్ గో. I wish to speed it up. I think we're running out of time, but I hung around AA for quite a while and things started to improve. I wasn't fighting drinking anymore. I could focus on a meeting. I started to, do well in university, and things seemed to be going well. But I also had not changed that much. I was on the other side, still fighting with roommates. I was not getting along well with people at work. So I ended up hitting a different kind of bottom, and that was after about a year in the rooms. I parted with my sponsor, and I really genuinely felt like I was going to drink again. And a clear thought came to me, and now I think it's of God. And it's just a matter of time before you drink again. And I felt in my heart that that may be true. Translate. సో ఇప్పుడు సోబర్గా ఉన్నాను, యూనివర్సిటీలో బాగానే ఉన్నాను, ఉద్యోగం కూడా చేస్తున్నాను, బాగానే ఉంది, మీటింగ్కి వెళ్తున్నాను. అయితే ఏంటంటే నేను మారట్లా, లోపల మారకపోతే ఏమవుతుందంటే అందరితో పోట్లాడుతున్నాను, ఎవరితో కలవలేకపోతున్నాను. రూమ్మేట్లతో పోట్లాడుతున్నాను, నేను పని చేసే వాళ్ళతో పోట్లాడుతున్నాను. మెల్లిగా స్పాన్సర్ తోటి సంబంధం తెగిపోయింది. మెల్లిగా ఏమైందంటే నాకు అర్థం అవుతుంది మళ్ళీ తాగుతాను. ఈ రోజు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, అది ఆ రోజు వాడు చెప్పాడు, ఇంకా నువ్వు కొంచెం పైనే మళ్ళీ తాగుతావు నువ్వు అని చెప్పి. సో ఈ రోజు నేను అనుకోవటం ఆలోచన గాడే ఇచ్చాడని నేను అనుకుంటాను, దేవుడే ఇచ్చాడు. I decided to go to the meeting that I had a commitment at. So I strongly encourage commitments, because it got me to that next meeting that night, feeling like I was on very thin ice, that I may drink again, but I went to the meeting instead of doing something else. And a woman walked up and greeted me, and she looked right into my eyes, and, I greeted her. I was the greeter that night, and she told her story. And her story of what it was like, the person she was to the person who was speaking at that podium, there was a profound change. And I went up to her after the meeting and asked her, I basically told her all the different sobriety dates I had, and that I felt like there was something really wrong with me, and that I may drink again. And I didn't understand what was wrong with me. Translate. సో దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఇంకో స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తం అంతా నా వేరే వేరే సొబ్రైటీ డేట్లన్నీ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా నేను తాగేస్తాను, నేను భయంగా ఉంది, నాలో ఏం తప్పిందో నాకు అర్థం కావట్లేదు, అసలు నాతో ఏంటి, నాలో ఏముంది, ఇది ఏంటిది అనేది అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పటం జరిగింది. ఎస్ గో. So after I told her all these things, she laughed, which I didn't really like. And she's like, "Oh, honey, that's what we do. We drink again. That's what we do as alcoholics, unless something changes." And I asked her, how does it change? And she said, "For me, it changed from working the steps." And that's how I got my new sponsor. And we started getting into the book Alcoholics Anonymous and started studying it line by line.
And she had me do those writing exercises, like those columns I described earlier. And I learned that I have an allergy of the body and I have an obsession of the mind that will tell me to drink again, no matter who I promise I'm not going to, no matter how much I swear to myself, no matter how much I think I'm going to keep on guard. And it explained so many things as far as why I drink again. And I learned truly at that point from working with her that my life had become unmanageable because every single time it came to the decision, remember choice number one, choice number two, of should I or shouldn't I drink again, the answer was always yes. And if the answer was always yes prior to working the steps, then I am not going to think my way out of this, that I am not going to solve my own problem. And I finally admitted in my heart that the power I was seeking to help me absolutely could not be me. Translate? సో ఏమంటున్నానంటే దాంట్లో స్పాన్సర్ తీసుకున్నప్పుడు స్పాన్సర్ తీసుకుంటే ఆవిడ బుక్స్ లైన్ బై లైన్ తీసుకెళ్ళింది. బుక్స్ లో ఏం చేయమంటే చేపిస్తుంది, రైటింగ్ కానీ కాలములు కానీ ఇన్వెంటరీలు కానీ అన్నీ చేపిస్తుంది. ఆ, అర్థమైంది ఏంటంటే వీడికి ఎన్నిసార్లు తాకూడదాని సంగతి మళ్ళీ తాగే. సో స్వయం శక్తితో అవ్వట్లేదు. ఎప్పుడు నాకు చాయిస్ ఇచ్చినా తాగాలా తాగద్దా అంటే తాగుతాను. నేను ఎలాగ నన్ను నేను రక్షణలో పెట్టుకుందాం అనుకున్నా నేను మళ్ళీ తాగేస్తాను దగ్గర. అది నాకు బాగా అర్థం ఆవిడతో. సో ఆ శక్తిహీనతన, ఆ శక్తి నేను ఉండడానికి లేదు, ఎందుకంటే నా బుర్రతో దీన్నే కాకలేదు అన్నది అర్థమైంది. నా శక్తి పనికిరాదు, ఇంకో శక్తి ఉండాల్సిందే అన్నది ఆవిడకి తెలుసు. గో హెడ్. Once I finally came to talk about that in the second step, I came to realizing that that power could not be me. I needed to find something that was going to help me out. And I worked the steps with her like there was no tomorrow. And I genuinely felt like I was on borrowed time. So I started working the steps with her and went through all of them. And we were in There Is a Solution in our home group on Thursday. And something just dawned on me that was so amazing and contributes to my immense gratitude today of something we read. Translate? సో నాకు ఒక్కసారి అది అర్థమయ్యాక ఇంకా రెండో సోపానంలో అదే ఇంకొక శక్తి కావాలని కూడా అర్థం. సో ఇప్పుడు మట్టుకు ఇంకా రేపు అన్నది లేదు అన్నట్టు నేను స్టెప్పులు మొదలు పెట్టాను నా స్పాన్సర్, ఎందుకంటే నాకు పూర్తిగా అర్థమైంది నేను వెళ్ళగాదు. సో మొదలు పెట్టాను, చాలా ఫాస్ట్ గా స్టెప్పులు చేయటం కూడా జరిగింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వారంలో మా హోమ్ గ్రూప్ లో అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఒక వాక్యం నాకు గుర్తొస్తుంది. నాకు చాలా కృతజ్ఞత ఉంది, ఎందుకంటే నా స్టేజ్కి వచ్చాను కాబట్టి నేను స్టెప్పులు చేయగలిగాను. ప్లీజ్ గో. So I needed a change of mind. And in the doctor's opinion, they call that change of mind a psychic change. I needed to rearrange that thinking because my best thinking told me to drink again. Translate? డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం ఏమనంటే నా మానసిక మార్పు రావాల్సిందే అంటే, సైకిక్ చేంజ్ అంటే. సో నా మైండ్ మారాలి, అదే సైకిక్ చేంజ్ అంటారు. అది ఎందుకంటే అతి గొప్ప ఆలోచనలు కూడా మళ్ళీ నేను తాగుడేకి తీసుకుంది. సో నా ఆలోచనలు ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ తాగుడేకి తీసుకెళ్తాను, నా మైండ్ మారదు. In our step study on Thursday, we were in There Is a Solution. And it was the story about how Dr. Young had taken care of an alcoholic like us for a year. It doesn't say a year in the big book, but he did work with him for a year about the inner workings of his mind. And the man drank again after spending even a year with him. And it's just amazing. It's not how much we know about ourselves, it's what we do, right? So he went back to Dr. Young and said, what is wrong with me? And Dr. Young said,
It's on page 27. I've been trying to provide these emotional rearrangements and discarding these old ideas within you. And it says your ideas, emotions, and attitudes need to be cast to one side, but it won't work for an alcoholic of your type. And it dawned on me on Thursday that, Dr. Young, this big man, big man who was a big psychologist, could not produce those rearrangements within an alcoholic, but the steps in Alcoholics Anonymous produce that change of mind that even a professional could not do for us. The steps do. And translate. సో మన హోమ్ గ్రూప్ లో పరిష్కారం ఉంది అన్న పేపర్ చదువుతుంది. పరిష్కారం ఉన్నది అన్న పేపర్ చదువుతుంటే దాంట్లో ఒక వ్యక్తి ఆ రోజుల్లో డాక్టర్ యంగ్ అంటే సైకియాట్రిస్ట్, ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు, సంవత్సరం ఉంటాడు. సంవత్సరంలో మైండ్ మార్చడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తాడు సైకియాట్రిస్ట్. అదే మైండ్ మారాలన్నారు. కాకపోతే ఆయన బయటకు వెళ్ళి సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ తాగి వస్తాడు. అడుగుతాడు డాక్టర్ యంగ్ బుక్లో లేదనుకోండి సంవత్సరం అని, కాకపోతే మనకు తెలుసు బయట కథని. అడుగుతాడు డాక్టర్ యంగ్ని, ఏంటిది నేను సంవత్సరం ఉన్నా అయినా ఇదంటే, బాబు నేను సంవత్సరం పాటు నీ బుర్రలో ఆ మార్పు తేడానికి ప్రయత్నించాను, కాకపోతే నీలాంటి త్రాగుబోతులు నాలాంటి వాళ్ళు చేసిన ప్రయత్నాలకు మారదు. సో ఇంకొక ఉన్నత శక్తి ఏదోటి మార్చాలి నేను అని చెప్తాను. సో అది మొన్నే చదివాం మా హోమ్ గ్రూప్ లో, పెట్ స్టడీలో అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో. So the steps led me to a power greater than myself, which helped with the alcoholic insanity. We have the insanity of the first drink. And if you're an alcoholic of my type, then my kind of thinking always justified the first drink. And I found a day at a time, the steps leading me to this higher power, and this higher power produced this change of mind. I no longer fight off alcohol anymore. I no longer have to swear it off. I no longer have to watch myself. The steps have worked beautifully in what the medical society at that time couldn't produce in us. Translate. సో ఈ సోపానాల వల్ల నాకు ఆ మార్పు వస్తుంది నా మైండ్. ఈ రోజు ఈ సోపానాల వల్ల నాకు ఉన్నత శక్తితో ఒక అనుబంధం ఏర్పడుతుంది. ఆ సోపానాల వల్ల నా మైండ్ మారింది. ఈ రోజు నేను దాన్ని పోరాడక్కర్లేదు, ఆల్కహాల్ కోసం దాక్కోక్కర్లేదు అసలు. అది తీసి మైండ్ మార్చి దేవుడే మార్చి అని చెప్తుంది. గో హెడ్. Oh gosh, now I'm at the point in my talk where how do you encapsulate, the last 37 years in sobriety? But the steps produced a new way of life for me, is the simplified version of that in the amount of time we have left. I no longer feared. I no longer ran things the way I wanted them to run. I started changing my prayers to how can I be useful and how can I get my defects out of the way. Translate. ఇప్పుడు 37 ఏళ్ళ సోబ్రైటీ నేను క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే కష్టం, అంటే ఒకటైతే చెప్తాను, నా జీవితాన్ని మార్చేసింది. నేను ఎలా ఆలోచిస్తానో మార్చేసింది ఈ స్టెప్స్. ఈరోజు నేను భయపడను. నేను ఈరోజు నా బుర్ర చెప్పింది చేయండి. ఈరోజు నా ప్రార్థనలు మారి, ఈరోజు నా ప్రార్థన నేను ఎలా ఉపయోగపడగలుగుతానో, ఎలా సహాయపడగలుగుతాను ఇతరులు, అది నా ప్రార్థన అని చెప్తున్నాను. గో హెడ్. You can go ahead, Stacy. Maybe you want to end it with this. Did you say 10 minutes? No, you can probably end it. You want 10 minutes? We can give you 10 minutes. Okay.
I moved from Los Angeles to San Francisco, and I did not know a single person, but I knew that there was Alcoholics Anonymous there. And there was an incredible opportunity to really feel as though I was a part of something bigger. And I would go to meetings and look for the women sitting in the corner. I came from a place where women work with women and men work with men. And I would look for the ones sitting in the corner or not being able to look up, and I would invite them to coffee. And I found a home group there. It was the Trudgers, and that's why I picked the topic today of trudging the road of happy destiny. And I got to see for the first time in my sobriety a fellowship grow up around me. And I got to experience some of the best times of my life in that 13 years in San Francisco. Translate. సో నేను నా ఊరి నుంచి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో వెళ్తాను జరిగింది. నాకు అసలు కూడా తెలియదు. కాకపోతే ఒకటి తెలిసింది ఏంటంటే అక్కడ కూడా ఏమన్నా అక్కడ కూడా ట్రడ్జర్స్ అన్న హోమ్ గ్రూప్ తీసుకున్నాం. ట్రడ్జర్స్ అంటే ప్రయాణం పడవలో మెల్లిగా మనం ప్రయాణిస్తుంటాం కదా, ఇది దాని అర్థం. సో ఏంటంటే ఆ, సో ఏంటంటే మన అక్కడ నాకు అక్కడ ఏంటంటే పురుషులు స్పాన్సర్షిప్ చేస్తారు, స్త్రీని. సో నేను చూసేవాడిని వెహికల్లో ఎవరన్నారు మూల కూర్చుని ఉంటారు కదా, ఎవరైతే పైకి బుర్రెత్తారో వాళ్ళతో వెళ్ళి మాట్లాడారు కాఫీ గది తీసుకుని. సో అలాగా 13 ఏళ్ళు నాకు చాలా అద్భుతంగా ఉండింది నా జీవితం, నా ఫెబ్రవరి జీవితం అని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. So I found that working with others was truly a bright spot in my life. And I have been working with women since probably my second year of sobriety. And to give this away, to first of all, get the gift of sobriety, to have grace, to keep my seat, and to share with others has just truly been amazing. But I like to close my talk with this on page 153, because it described me so perfectly. And it talks about how can they rise out of such misery, bad repute, and hopelessness. I was a hopeless alcoholic. I could not change my thinking, and I justified a first drink every time. But it says, how can we do this? It says the practical answer is that since these things have happened among us, meaning the fellowship, they can happen among you, should you wish above all else and be willing to make use of our experience. We have such a gift here. If we have sobriety, if we even have a day more than somebody else, we have something that we can share. And it's the experience of how to get that next day, and then that next year. And then, okay, so translate. సో నేను 2వ సంవత్సరం నుంచే స్పాన్సర్ అదే వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేయడం, అదే నా బ్రైట్ స్పాట్. సో సో అదే నా బ్రైట్ స్పాట్ ఈరోజు. సో ఏంటంటే నేను ఒక్కరోజు సూపర్గా ఉన్నా చాలు, ఒక్కరోజు సూపర్గా ఉన్నా సరిపోద్దాం. నేను ఇంకొకరికి ఆ ఒక్కరోజు ఎలా ఉన్నాను, ఒక్క సంవత్సరం ఎలా ఉన్నాను అని నేను వేరే వాళ్ళకి చెప్పడానికి. సో అది అయితే నాకు నా జీవితంలో చాలా మంచి బ్రైట్ స్పాట్ అని చెప్తున్నాను. సో అది కాకుండా ఏంటంటే ఇంకో పేజ్ నెంబర్ 152లో ఇది చెప్పారు ఆవిడ. ఏమని చెప్పారు ఏంటంటే ఈ పరువు పోయిన తనం నుంచి, ఈ ఈ స్వార్థం నుంచి, లేకపోతే జీవిత అష్టవ్యస్తంలో నుంచి ఎలా బయటపడతాం అంటే మేము అందరం బయటపడ్డాం, మీరు కూడా బయటపడతారు ఒకరోజు డిఫరెన్స్ ఈ ఈ దీంట్లోకి వెళ్తే అని ఒక వాగ్దానం ఇస్తారు. సో అదే జరుగుతుంది ఆవిడ జీవితంలో కూడా అని చెప్పి ఆ ప్రామిస్ అని చెప్తున్నాం. ప్లీజ్ గో. So we go from being in misery, bad repute, and hopelessness to a life of being happy, respected, and useful. And that's just an amazing thing that occurs around here. I no longer fight a drink.
I can have peace in my day. I have learned to be in a place where my faith will sustain me, even in rough going. I have not had a picture perfect sobriety. Translate. సో ఈ రోజు నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది ఎవరితో అదేమి పర్ఫెక్ట్ సొబ్రైటీ ఏం లేదు. నాకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ నమ్మకంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాను అని చెప్తున్నాను. ఎస్ గో. I have had the best day of my life in sobriety and the worst day of my life in sobriety. I have been married. I now have 2 adult children that are 23 and 21 and have never seen their mother drink. I have had the worst day of my life in sobriety, where I saw my brother go to prison for 14 years and my father committed suicide when I was 6 years sober. I've had difficulty, but the big book says there is hardly any form of trouble or misery which has not been overcome among us. And if I'm willing to stay and to share, I can find someone else who has walked through difficulties and happiness sober. Translate. సో నేను నా జీవితంలో అన్నిటికంటే చెత్త రోజు సొబ్రైటీలోనే వచ్చింది, జీవితంలో అన్నిటికంటే ఆనందమైన రోజు సొబ్రైటీ. నాకు పెళ్ళి అయింది, 2 పిల్లలు ఉన్నారు, 23 ఏళ్ళ వయసు, 21 ఏళ్ళ వయసు. ఎప్పుడు వాళ్ళ అమ్మని తాగుతాం చూడలేదు వాళ్ళు. కాకపోతే ఇది మంచిది. కాకపోతే మా మా అన్నయ్య ఏమో 14 ఏళ్ళు జైలుకి వెళ్ళాడు, చావులు చూశాను సొబ్రైటీలో. సో ఇవన్నీ కూడా చూశాను. సో ఎలాంటి పరిస్థితి ఉన్నా బయట నేను తాగాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరో చెప్పాను. ఈ 12 సోపానాలు ద్వారా అని చెప్తున్నాను. ఎస్ గో హెడ్. So I'll end with this. I would encourage everyone to read the last paragraph on page 164. Actually, probably the last 3 paragraphs of page 164. But in that last paragraph, it says, give freely of what you find and join us. If you're joining us and you're in Alcoholics Anonymous, give freely of what you have. Your experience will benefit another. Carry this message, be of service, and let this link continue to grow around the world in Alcoholics Anonymous. I am, again, deeply humbled that you had me here today, and I really appreciate you letting me share my experience. Thank you. సో మనల్ని అందరినీ కూడా 164 పేజీల ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో లాస్ట్ 3 పారాగ్రాఫ్లు చెప్తున్నారు చదవమని. దాంట్లో ముఖ్యంగా లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏంటంటే, మనం ఇతరులకి పంచుకుంటూ వెళ్తే జీవితం చాలా బాగుంటుందండి. దాని ముఖ్య ఉద్దేశం అది. ఇది ఈ మీటింగ్కి పిలిచినందుకు థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్తున్నారు అది. సో ఏంటంటే